yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZimunews update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekusheya. Sekuzva kwatiri kuita muri yeZimbabwe nawo hazvisina kumira zvakanaka kuna president Emerson Mnangagwa apo patiri kunzwa kuti border camp neNyamombe barracks vataura kuti waMnangagwa vachidzoka muno munyika yeZimbabwe vanofanha kusungirwa paairport because havangabudi negoridhe pakati peusiku zvisiri pamutemo vachishandisa maprivate jet ana weekend chivhayo chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka because tiri kuona kuti nemusi weWednesday president Emerson Mnangagwa vakabuda pakati peusiku vachienda kuBelarus goridhe richienda kuMiddle East pakabuda majeti maviri. So tiri kuona kuti army yakujamuka because now muri yeZimbabwe musazotarisira kuti kwanza namatatoya wachajamuka kana kuti chi makuzi ese ari kurwa muri yeZimbabwe majunior soldiers vari kutanga kujamuka because kana majunior soldiers atanga kujamuka ana matatoya aya vanhu vatozvichembererawo haatomboiti kana 2 hours kana 3 hours akabata AK47 haachatozvikwanisi kana kutomhanya cheche 100 meters haachatombokwanisi vanhu vatozvichembererawo zvekutoti akatonzwa kuti kuya totanga ukoko hapana zvaanokwanisa kuita muri yeZimbabwe. So tichaendera mberi nenhau dzacho tamboti timbese kaklip kaopa muchinguri zinogara ndakatara panapa muri yeZimbabwe kuti opa muchinguri kufa kwakaita tongogara anozviziva and ane full information yese because wanga utori mota imwe chete. So pane munhu aicommunicata oro nanamugabe oro handizive vanhu vaicommunicata vaida kurwira upresident because anatongogara toziva kuti ndo wanga uri kumberi panhau dzehondo idzi vakazotanga kuzopedzana because zvezanu PF izvi avanhu vanoti havakusi kunzwa vari kupedzana izvi kana kuti ndana 2020 2025 kubva nguva yehondo chaichaiyo mukana musi pakafa tongogara akafa musi wanzi musi wa26 December 1979 pano muno ndinopembera independence 1980 handi mazvona vari kubva kunosaina mapepa uri kubva na Mozambique. So opa muchinguri anoziva full information yacho muri yeZimbabwe. So tira kuti tinzwa achimbotaura panapa but anonga achinzvengesa achitya Mugabe ndosaka muri kuona mazuva aya Mugabe akaramba kutanga achinyora bhuku because aiziva kuti information yese inogona kubuda yakatanga kuwerengwa newanhu because tiri kuziva kuti pane zvakaitika pakati pana president Robert Mugabe kuti because asi mumota imomo manga mine vanhu vaicommunicata navo because vatonzi side ranga ari iro ndo rakaenda kunorohwa netruck handi mazona chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvamira zvakanaka ngati munzwe achitaura. Driven, we were tired from driving to Maputo, so you could see after eating we all were tired, I think even including the driver. So I don't know whether he slept, I don't know what happened that time because we were all tired because we had eaten some heavy meal. And I still remember seeing this truck that was in front of us, but it had a trailer on it. So it was traveling right in the middle of the road. So he tried to hoot, and finally he had to give way. But the trailer was, it had a trailer. So I think the trailer is the one because it was joined by some wires. So the way it turned blocked the driver who had accelerated to overtake. And just the side that Tongogara was sitting went and hit a corner of that trailer. And we were 6 of us in that car. Yes, we were 6 of us. 3 were sitting in the front, 3 were sitting at the back. And so Tongogara died instantly because, you know, the impact where he was sitting is the... And you know a corner can have such impact. So it hits where Tongogara was sitting because it was accelerating to overtake. So the side that was... And the driver was thrown out of the car. So you can imagine it was at a steep place. The truck moved this way, and our car, without a driver, just went straight and overturned. And when it overturned, there were some Mozambicans who were on the side. What I remember from that time, I could hear Tungamirai, Comrade Josiah Tungamirai. He cried, but I think some people also warned him to say, no, we have some people unconscious, don't cry.
because he had discovered Mnangagwa had died. We were 6 in the Land Rover. It was the driver, Advance. It was Comrade Musewe. It was Godfrey Machoba. It was Comrade Mnangagwa, myself, and one other. Mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kunzwa opa muchinguri ndiye anga achitaura apa mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti kachikare kake ainge akanaka opa muchinguri kainge kari kandenya chaiko chaiko bhoza tiri kunyatsa kuona kuti ainge ari ma1. So tiri kuti timunzwe macomrade vari panapa vanenge vachipatsanura nhauhwa dzezvematongerwo enyika kuti tiri kubva kupi senyika yeZimbabwe uye tiri kuenda kupi senyika yeZimbabwe. Sezvo tiri kuona kuti mhuri yeZimbabwe zvinoitika izvi zvakava zvichitoitika, mainvestors hambouyi nyika ichidai so yakamira kudai so ichibuda information yakadai so kuti president arizobuda nemagoridhe arizodi mainvestor hambouye because muna muri ngoitika zvinhu zvemukotokoto zvezvo zvechichichimwaya sort of like machina nemunoona zvinoitika nemachina zvezvo anokunza kuti magredhi rwake netomachichi zvezvo madhiri zvezvo zvekudai varungu manje vanonga vachida kuinvesta manje. So mainvestors haauya anoda zvinhu zviri straight zvasiyana nemachina kutoti anongouya netumagredha twake autochera tulithium twake akutoenda chichichi chimwe haatombowaki kana structure panhu ipa anongoisa tumabhodhi kukoma tumapuranga chichichi chimwe zvatopera kana zvapera handi mazona kana wakamudzinga anongosiya tumagredha toto otodini otorowa pasi. So mainvestors chaivo havakwanisi kuya ndofunga takaona Dangoti cheche haanenge akazotoudzwa masikamu cheche because haana kuzoti simendi yakanzi Dangoti tobva kuzambia wakangoisa plant ka1. So mainvestors auye munyika dzakadai so tira kunzwa kuti tinzwe makomboreti vachitsanangura pano vachipatsanura nhauhwa idzodzo tinzwe kuti zvinenge zvakamira sei. But tongoti kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare because subscribe yako yakatikoshera panapa ndokuti tirambe tichiunza manew updates ezvinhu zviri kuitika tichianalyze nhauhwa dzezvematongerwo enyika idza dzibudi mawireless nematelevision asi zvichitoitika maraini kumamisha mutaundi kumabasa. That is exactly the same application yeupenyu hwemupolitics ka but zvizvo zvangoiswa mubhuku chete. Hakuna munhu anoita confidence nemunhu akadaro kuti ndoresa 10 billion kuZimbabwe ipapapa zvinoita varungu vanogona kuti tibhadharei 3 billion iyoyo tobva tatanga kuwirirana ichingopera chototi mavapa mari yobva taura kuti aiwa handidhile newewo thanks wandidzorera mari yangu. Investor confidence inobva panyaya mubati wematomu ndiye anenge achinzi hatina confidence neZimbabwe, not kuti ari kuti Zimbabwe the geographic location yeZimbabwe ndoyari kuti handiide kunopisa kana kuti gold reikoko rakadhakwa mvura yeikoko yakadhakwa. No, uyu anotonga uyu munyika menyu uyu handikutruste to the point yekuti wakutofoseredza nekushandisa mari dzavamwe vanhu musina kuwirirana kana kunyorerana pasi zvezvokutoti takutohaijeka ma-US dollar ndo haatoye muno muchida musingadi. Saka vanenge vachizviona zvokuti uya anotambika naye here vanzi ani chitsotsi musiye akadaro chatingoda kuti akatibhadhara chikwereti chedu chechaka tobva tamubuka tozodhila navo kana vachinja munhu vanavo hatitambe nayo manje as long as munhu Mnangagwa aripo nyangwe akada kuita tumareforms twake twechitsotsi iwe hure kana riri hure just because razomuka makuseni rauya kumba kwako rakowachira tuhembe twayanikwa wabikirwa kasadza riri kunyembedzera kupfugama richikupa chikafu unhu hwake usarasike nenyaya kuti wazobikirwa kasadza wawachirwa hembe. Vanenge vachitozviziva kuti ari kupretenda uyu musi wani chete watinongoita kunge tatukana anobudisa matukala zake uyu. Saka zvaari kuita zvekuda kuponza achida kunyembedzera kuda kuvharavhara izvezvizvi you can come takuwirirana we are willing to vachiona maactivities from a distance. Varungu muri kuona zvaari kuita, ona zvaari kuita izvi ari kuti achinja achitarisa unhu hwake. Forget about it. Just kwera tigotaura the economy tazoda iso 3% what then what zvese zvamunenge muchitaura zvematechnical zvezve hazvife zvakashanda ngekuti akabata matomu. Hapana munhu ane confidence naye. Chiri kudiwa pa munhu ane confidence in a way chamisa paanga chiri munhu ari straight. Musi waakataura muromo waakataura uya achiti Zimbabwe iyi
ndikapinda haipedze kana 6 months akati 6 months ere kuti gore anga asinganyebe vanhu vanongoda chete munhu wanoziva tikanisa mari yedu ukoka uya anoichengeta mari yedu endo yaita madhiri ari fair chatasainirana chiri binding uyu kwete munhu angagokuti umwe musi wakafurirana natakupei kuti 10 billion yatakapiwa ngatimboenda akatoromboitambisa njuga uko murungu ouya achiti ko mari yangu zonzi pane zviri kuitika mari yangu zonzi iwe tokupa mabhondi muno mune mutemo wakadaidaidaita kuti akutokupa ari mabhondi vanozviita kana and they know murungu akakumaka tandiise mari yangu kwakadai so Zimbabwe's problem is not to do with technocrats, it's not to do with anything but vanhu vari muhurumende ndo vasingatrustiki and mari haiende kuno trust muchaedza kuda kuita zvese zvamune muchinyora musuna apa makanyebedzera human rights mamudzinga munhu wacho human rights zviri kuonekwa izvozvo kwengwa nemaiti makapinza mukadzi uyu ndiye anoongorora zvemahuman rights izvo mamudzinga nekuti haasi kuwirira nechireform checap 3 chenyii cheutsotsi ichi maakumudzinga apa you claim kuti vanhu vekuti machinja uno hamusati machinja and every time you know when you are fake you break every time they always break every time ukangozo I know we have decided Zimbabwe democratic what you know we are the people and right now what global community global village want to interact let us open for business vanenge vachiterera zvavo vari ngoti munzwei poita situation wodzokera futi kudefault yako iya zvonzi mamona chifungo tokaka mari pakadai so musuno pazomuka pane chizigi every time kubvira paapinda mheno pachinjwa zvimanotsi zvezvingari ndiani munhu anouya kunyika yakadaro iyo inochinjwa mari every munhu anongomuka makuseno chimbochinja izvezvi ende munozvipenda mozvita pepo zvese hai zvezvi chimboenda munozvida iso no ndokuda kupoda chembereka ikoko ndokuda kupoda kutoratidza kuti wapererwa hazviite and people are watching imi mogoswera no Zimbabwe if we start exporting what and the funny thing is that these people munoda kudhila navo machina vekueast policy kwenyuko the reason why vachida kudhila nema havasi kudhila nemi kuti economy yenyu inake vari kuuya kuzokubira because they know you are desperate and they are going to take advantage of that hai ngodhile naye hana basa uyu akaboka uyu maamericans haadi kudhila naye isusu ari kutotida desperate for us mosvika ikoko you are undercut because hauna standing ground zvangofanana nemushandi wewataitaura vari kuenda kuSouth Africa veve vokuti ajamba bhodha haana mapepa pane pekuti ungaswera uchinetsa naMr Van Rensburg uchitaura Mr Van Rensburg pay yangu inofanira kunge iri 15,000 anzora kuti alright hapana problem tiratidze mapepa ako work permit yako iyo yekuratidza kuti uri legit ndokupa 15 iyoyo boyi hauna mapepa aya so Mr Van Rensburg kuti uchibata 2 grand haungairambe nekuti ufanira kudya chikafu wakuitora ndo basa richiitwa hurumende yedu nezvimaBelarus nezvimachina zvezvi they deal with them because Zimbabwe yakaboka chaiko kwazvinoperera havadi kuvaona vanhu ivavo because they know they are volatile vane mamood swings afane murume kuti anokurova rova dzimwe dziwa apedza kukurova okutengera mota nemaruva abhebi hameno zvandipinda dzengondinchirwa madhimoni bhebi chii chinoita kuti tisade kuti tinge chigarisana mumba muno I promise I will never do it again. Forgive me, please. I've changed. This is now kutoenda kuchechi every Sunday. Kutoda chinitora chienda tese kuchechi lokudamatirwa. Zveshuwa anozviita 1 month. Muchitonga makusenhete kuchechi achienda. Dhimonera rikasumuka. Watsumba mafuta. Aika, kwemwani musuna patakati dzapera. That's Zimbabwe for you. That's Mnangagwa. But anyangira nekuti varongo vakatomuri chatinongoda chete ngatimutorere mari iya yaanayo chikwereti chedu nemari dzedu dziya tikamudaroka tomusiya akadaro mira kugoona mari iyo vakaidzora hapana dhiri richaitika havasi vakadhila naye Mnangagwa forget and when you call out a problem iri kuitwa nemapoliticians it's not because wakavenga nyika yako uri kutsura mwa kuenda kujimiyo yakungodya zvinhu zvinoita kuti ufute unotirwarira panapa neshuga ukaswera watifira pano
wakandivenga nekuti ndiri kukutsura zvinhu zvinokuvata. This is Zimbabwe. You are going to say all the numbers mugoburitsa zvemaeconomics zvemugotaura what mugozvitaura zvese, as long as usingatrustwe forget, kanganwa hautrustwe. Zvitori nani vatotrusta munhu ka wokuti riri dofo rekuti vanenge vachifundisana naro but dofo riri honest. Murungu ati anotoda kudhila nemunhu akadaro kuti anoti hairi dofo but tichidzidzisana tichienda zvino. Tsika apa aiwa bvisa ruoko ipapa chiisa apa kwete mbavha. Havatozvide. So before you go into anything, tangai mafunga kuti confidence inobva kupi. Vakagara vakabata matoma. Uyu akabata ofisi yenyu ndiani yese. Izvozvo kuti uri munhu ari democrat wakuya nechimwe chibhill chinosvibisa zita renyika. Vanenge vachitaura kava vari kumusoro. Izvozvo zvakuitwa kuZimbabwe uko. Kwakutonzi hakusina kuvhotwa. Havakutotaura kuti aiwa vanhu imamuchabvunzwa kuvhota ivo ndo vavakuita avakuita. Iye Mnangagwa ende arikuda kuti awedzere dzimwe 2 years. Asi musuna apa pataimubvunza paCNN aiti ame constitutionalist. Tichimubvunza pana pachitonge munhu ari straight. Musuna apa padipodapa parohwa kuu. Tikatombomupa ka benefit of doubt. Unzi handakakutaurira ndo hunhu hwake wazomuona ka hunhu hwake uyu Mnangagwa arapo. Wazomuona ka. Sawangori right yo. Ndosaka musaendese mari ikoko. All the things that you do are not reflecting well on you. Ndachinja. I'm a better person. Firing people, killing people, arresting people, all those things contribute to how people want to interact with you in terms of money and economics. Hautambike newe. Hautambi nevamwe zvakanaka iwo. Hakuna unogonoita gold ripi ugoriita gold rinoshamisira richangoperera musita rekusmagla muchinotengesa kunana Dubai muri mega ikoko. Ndoko richaperera. Ndo madhiri muchapera muchingwe muchienda kunana Belarus zvechitsotsi usiku mosvika mogara muzvimaofisi muchitaura madhiri yangowo nyika yemadhiri. Ndoko muchaperera. Zvokuti munosvikawo muchinzi haiwa Zimbabwe yavo yarega tiiperere forget. Pamukwane pabate ipapo musati maenda kuESPOC. Chataura manhamba mukasuka murumo nekutaura what the GDP what is zvipiko. Sina confidence. Trust gakupi. Tambike newewo. Tambike newe. Noondonga. Tambike newe wewe. You can't fool people, you can't trick people. Azite. Hey, economy. Oh, what? Where the growth rate. Mogoya pana pachudza zvimwe zvimafigures zvokuti unoshaura kuti mafigures amuri kutiudza asiri kutranslate to community level. Ari kupi mafigures? No, the economy is we've seen a sharp growth 3.what%. Right now we're optimistic. Get away. Optimistic yechi. Kuti ambuya vari kumbembezi ukaudza zvegrowth vanoibata papi growth muhumwe mavo kudzibudisai growth ambuya muhumwe matara kuti kuna growth yandakaona yandoziya ndeyepafoni pandorakidzwa nevazukuru vangu yandeinchiona yana weeknero vari kufamba nendega neivavo vanofamba nemota dzinoshamisira ndo growth yandiri kuona pafoni kwete kuti andoibata mumaoko. You can't trick economics. Hadzitrikwe. Relationship ita munhu weintegrity chawataura stands. Chawataura izvozvo has to stand. Usaiti munhu kuti pamusasa pamunondo. Hazviitwe izvozvo. It's a yes. Because somewhere along the line ndazofunga ibva ipapo. Kochingwa nemusuna patakanyora nzi nyika yangu shamwari. Handisi kuita izvozvo ipapano. Aikaka. Saka ndikuti hama dzangu ipapa tikatakata pagadzirisa pekuti confidence yevanhu this administration haina anyone anoitrust. Ndosoka muchiona masaura ayo mazhinji impavha. Tase zviri kuitwa nemachina. Machina kune dzimwe nyika dzavanoenda dzakarongeka, they are respectful because they know kuti aiwa no pana pari kushanda integrity panapa. But kana kuri kuZimbabwe ndekwe chigweja ndekwe chikorokoza. Ingori yese.
Hova izvo vanhu zvacho musazvibhadhare zvagara zvibhadharwawo kuti munyika muno zvimarabishe zvimabhoyisi musazvibhadhare zvimwe zvacho pfurai kana kuuraya motora goridhe todzokera naro takapiwa mvumo panapa naED saure wedu bhuru wedu mbavha iyi vanzwa muZimbabwe anotaura zvaanotaura havana power na sateerere zvese izvozvo. That's why people don't respect us because we reflect on our leaders. Ingaite life yekuti nyika inoranwa nebriefcase, nyika inoranwa nebriefcase pese pese zvinhu zvingori zvepasi peteburu what masanctions haana kuwira Zimbabwe as a geolocation, akawira an administration. Kunza kuti akusanctiona vakabata matomo ava, tikangovasanctiona ivava kusvika vabva totanga kutamba neanenge auyewo ari nani anogona kutogara naye pasi anotaurika naye, kwete ava. Saka problem yedu haasi manumbers, problem yedu haisi gold, problem yedu haasi madiamonds, problem yedu haisi lithium. Problem yedu ndeye vanhu vakabata matomo, vanhu vakabata maapparatus anorada nyika, ndo pane problem ipapo. Ririko lithium ndinoda kuya ikoko ndichichera tichito transaction win-win situation, iwo wana inda wana tese toita mari, asi andiuye ndichita dhiri nemurume uyo arapo uyo Getman wenyu handidi kumuona. Aiwa uya kani open for business what ye chichi garai nelithium yenyu. Garai nayo. Ndikatodhila kana kuitenga kune muchina anenge aiba kwamuri mimi, asi iwo direct handiuye. Zimbabwe's problem is nothing to do with this. Zvese tinazvo in place. Our administration is the problem. Is the problem. Ombonopi mari inoadvertiswa yo. Kune dzimwe nyika unongosvika utongobudisa kana iri $20 kana iri 50 kana iri 20 Canadian kana iri 20 pounds, unotozovhunza wewe machinja ndo musoro wapo mazuva ano nze ndo wapo okay uchitobuda. A whole RBZ governor going on a marketing advertising campaign for money. Mari chatoziya inovigwa haipublishwe, mari haiadvertiswe, mari inotonzi inovigwa. Iwo ndoenda kuti pane mari iri panapa inoshanda inotenga, handi muri kuiona iyi, tine madenominations ari apa, makambozviona kupi izvozvo? Ena ometa kuti kana unoziva kuti hakuna confidence. Ometa. Go and instill and enforce and induce people to be confident in this. Ometa. Kumaruwa kwese uchisvika uchitengesa mari, kutengesa mari. Mira ometa. Ometa. Taurirwe. Taura ometa. Mira ometa. Gaterane. Aiwa mira ndioko hostel manje kwabhara mbongwendera mberi zvinozoita. Kumaketa zvivhunze. Ometa you are the co-host. Ometa you are the co-host. Ometa kada uya umakuma kupofu uya kupofu. Let us engage you. Imari inotenga. Ometa ndiyo co-host. Let us allow us to engage you. Ometa allow us to engage you. You are the co-host. We are not going to allow you to say that. We are not going to allow you to say that. Mira Ometa. No. Mira. Ometa. We are not going to allow you to do that. No, he knows what is. Yes, good history. So what the government is doing in terms of advertising is substantiated. Omega needs to acknowledge that he is the co-host. He cannot be going on and on like that. We are not going to accept that. Mira Ometa. Mira Ometa taziramba izvozvo. Mira you can hear me, I know. Asokona madhezi akataura zvemaza vanhu kwanake muruda kumbotipirei hazviko izvozvo Ometa. Zvanyomboita sei Ometa, you need to wait and wait for your content to be responded to. Uda kundipa keke wa we are going to give you that cake and you are going to eat it. Mira izvozvo. Mira izvozvo Ometa. Ndakuitirei chakuvadza chekuti unoda kundipa zvinhu zvakadai. Ometa relax. Ometa relax. Ometa. Denford, you are his co-host.
You need to call it order. nomwe munhu Ometa needs to acknowledge that he's the co-host here. zvinotambirwa zvakanaka And saka if he's vakomana Ometa, can you hear me? Ometa needs to acknowledge that he's the co-host here. go ahead Ometa, Yes, he needs to acknowledge that he's the co-host here. And if he's posing a question, we need to respond. We are not going to be subjected to slavery here. And we can hear you, Ometa. I You need think to listen. Katande, can you just hear me? Sorry. So Yes, I can I hear think you. Ometa, you can only hear me and you can't hear anybody. There's Yeah, you somebody. need to drop off and come back. Can you hear Katande? That's why engineer. Yeah, so you need to drop off and come back from it. Pamusoro pako Ometa, dai mamuta or organizer room tikunze zvakanaka. Oh, ndiananga I think Katande should just be removed. wewe chete na Denford. No, there was Katande speaking. We couldn't hear anything because he was speaking. Katande, we are all listening. You don't need to be shouting. Katande? Oh, Katande. Ndina ngumunzwa rega. No, my point is, if we have a co-host here, their role is to direct the conversation. If they want to act like a contributor, then they need to switch the speakers. No, just let him speak. Come on. But anyways, my point was the fact that the government is advertising the ZIG means that it's acknowledging where we are coming from. And I presented we're not trying to hear that, Katande. We're not trying to listen to that propaganda. No. The fact that you don't want to hear what I'm saying doesn't mean that it's wrong. Katande, if you can hear me, I thought you wanted to address something to Ometa, and Ometa unfortunately wasn't hearing you. And I'm not too sure if it's going to be fair for everybody who is here. If you would want to take the advantage of having a conversation with the Ometa in order for you to give your submission, and I thought protocol was supposed to take place. So can you give Ometa, now I think Ometa can hear everybody. Would you give him the time to give direction? Ometa, back to you. No problem. And this is I was just saying to Ometa that he needs to acknowledge his position. He is a co-host. So if he wants to be a presenter, then he needs to switch to the listeners or to the speakers. Otherwise, we'll end up clashing each other here. Ground. So it's also important for him to acknowledge that position. You know, Matomo akabata Ometa akanatara zimanya ekubarak. Anifana mazwe Matomo akamira because kanatara we end up, interjecting. Because ananga kutaura semuna kuma speakers manje. Saka mundu pa co-host, know your position and what you can do. Your job description, you need to be very aware of it. Otherwise, unongo wakuvhiringidza nyaya dzasina dzese. Ndonya pana nitaura yaunishara kuti Ometa ngazi your position yake. If he wants to be someone like a speaker, then he needs to forego the position of a co-host. Kana ida kutaura sa co-host, then he needs to know the job description of a co-host. Otherwise, it will be difficult for us to listen to him when he is a co-host and presenting as if he is a speaker. So it's basically a question of acknowledging roles and responsibilities here, and that's something that you might need to entrench into your colleague here, Mr. Denford, so that he knows where he's standing. Otherwise, no, it's fine. I hear. I'm not too sure. Ometa adi adon amaona, but maybe even wandrukuona wanga wasatu wataura panapa. I'll give you Katande time to speak, and then toenda kuna syllogism chari, but ndokumbira kuti muzogererawo because pananga ndandaita co-host ndakachida kuti ndangada kupa submission yangu ndichazonipa mukana kuti ndipe submission yangu. So go ahead. Denford, achitanga iwewe kuitira kuti uzoita ref ari free and fair. Tanga iwewe. Then isitozouya. Okay. Regarding antangeda pa syllogism apart about 5 minutes, and then I will go after syllogism. Syllogism, you can go ahead. Suzanne? Can syllogism asiripo GD travel, we can go ahead. I will come soon after you. Tanga chitaura chiko panga pane area kuti Ometa anga chimbotaura behind and atakuziva kuti
nyaya dzacho dzaakuenda papi, because the last time we were talking taitaura nezvenyaya yebanking system, how advanced Zimbabwe is, and how we can do it when we're going abroad, and how Zimbabwe dollar is not accepted internationally, yet you could apparently go with your rands into the Bank of America and get it a US dollar. That's where we were. Please, ndi-update yoti tapa. All right. Ndonga ndichazopa someone nguva yekuupdate maona kachirega ndichingotora hangu mukana uno sinzi ndandisina chi. Sure. Thank you, GD Driver. Chanaida nditaure ndizvacho yanga iri nyaya subject yawiswa na padara. I think there are two things that I had to sort of speak about. Firstly, nyaya yepatriotism. Yekuti how do one think, and I think zvataona padare could be an image of what I have picked up from a number of people very inclined to the regime. Kuti they've got this quasi patriotic attitude. Once somebody has got to address something that is not going right in Zimbabwe, then you are labeled someone who is unpatriotic, and that they do in order for one to give those people who do not understand or who do not stand their especially in as far as speaking out issues that are good in Zimbabwe. And that's one thing, that be one of the reasons why they do it. And secondly, the other reason is they would want to portray themselves as more patriotic, and those the people those that know this, that know, and they mostly vanhu vazhinji they are swayed by that argument. Kana mukanzwa padara akavapana chitudza nyaya yekuti hausi kuda nyika because kutora nyaya yekuti ndikaenda ndirangu kucanada handikwanisi kuwandi ndoriona, saka you are not patriotic. And that could also be the reason why vakauyisa that patriotic bill yavo yaya, inyaya yekuti havadi kuti mhapwa dzavo dzifumurwe, nenyaya yekuti havasi kubata nyika zvakanaka. Secondly, GD Travel, I think you've also spoken issues to do with farmers and kuti mafarmers akazouya. Yes, there's no problem, and until I think ataura zvakanaka about nyaya kuti we need to be also assimilated into the international community business wise, which is good. But have you just made an introspection as to what really transpired and what was the motive behind Mugabe did they have an intention of empowering Zimbabwe in general, or they wanted to make a political statement, or they realized that vatsvangirai vakanga vauya remember vatsvangirai ndo vakatanga kutaura nyaya dzekuti vanhu vanofanira kuva vanopuhwa minda, and they realized kuti vanhu vatsvangirai vakaenderera mberi nenyaya iyi, mavhoti anoenda. I think around early 2000 to 2005 when these things happened, and that's what happened. Now ndoda kuti nditaurire panyaya yekuti you now okay. Well, it's subject to discussions. It's subject to your interpretation of what I'm saying. And I'm not imposing my ideas to everybody. I'm only saying my mind. So I'm saying, you see, when people were but otherwise you are on the go. But wakanganisa panyaya yokuti vachitora nyika vaMugabe vaida kuti mafarms aende kune vanhu vatema, but distribution yevanhu vakapuhwa maoffices ndo yanga iri biased. So I think you might not have heard me right well, but it's okay. I thought people can comment after I would have articulated my issue. Otherwise, those lose a train of thought young. Sorry. Okay, no, it's fine. So what I was saying is, I think the Mugabe's government was very intentional when he did that, and that is the reason why a lot of farmers they really knew that this thing is unworkable. And you remember during those days, they actually danced according to what was happening. Now that this thing is now being reversed, they are now also clapping hands. And at the expense of our minda.
I think Ometa was speaking issues to do with the confidence, investor confidence. Sometimes we also need to be broad enough as we are thinking about issues to do with the broader, investor confidence. Sometimes it's not only varungu vano vachinvesta mu Zimbabwe. Isu Zimbabweans who invest in Zimbabwe and who would want to come and invest back in our country. We cannot have confidence in our government. Just recently I was reading an issue with sub deals that have been so proliferate in Zimbabwe. Government is going to be reversing that, but they've been seeing all these things happening. Munaka invested almost more than about $40,000 to $50,000 on the property that they have. But operations. Do you think normal Zimbabwean who has got their money in the USA, in Canada, and different parts of the world would still want to go and do a business with the government of Zimbabwe or just private business in Zimbabwe when you have got policy shift, constant policy shifts in Zimbabwe? Unfortunately, we have got the likes of these people who are not about everything that does happen. So we don't really see where they stand. Unfortunately, I want to take a lot of time, but I hate a lot of things that I would have wanted to speak. So now I think what I'll do is we'll go to GD Travel. You can also correct me on what I said to Miss Owen. I think John has not spoken for some time. Then we've got Leroy is there. To Zureva. Can we just maintain the decorum on this platform? Thank you, guys. Thank you so much, brother. And I'd like to pay correction here, my farms. The my farms, Angari, my farms, IA, A and B and whatever. My farms anotengewa uchwana matatu deeds. It's your farm, right? Inotikana iwo diaspora wakatunopada pakanzi pari kuti amai akati mbaya. Enikozoya imwe yacho mafarms aya aunorenda through the government. Iwe ukatadza kuita farming ipapo wapuwa uchibhadhara something like maybe $400 or $200 a month, and waita farming ipapo pane zvese aiwa hauzi kuprodusa zvakanaka nokuti vanouya votaura kuti ai takuisa mumwe anoprodusa zvakanaka panapa. That's the second farming. Kozoya kana negovernment zvachose kunodirwa na sabuku na chief zvopera zvakadaro. Saka I don't know kuti ndagona here kukorekta mchana kana ndisina kugona mumwe wanogona kuedhera pandasiya, and then we carry on like that. Thank you. Yes, the line up can continue. I think Owen, you come, John, and then the rest. Owen, can you get through? Okay, thank you so much. Munoza kuti guys, Zimbabweans here at large, if we want to help our country, we don't need to be defending things that are not working. We need to take advantage of the systems that we are exposed to. And then I think it will be good for those that are in control to come and listen to people who've got exposure. Because we know that they know when they go to America. Mnangagwa travels to America. When he travels to America, he does not see the system because he is in a five-star hotel. These ministers, when they go to UK, they are just there in their hotel. They are not exposed to the system. But there are people who support ZANU-PF, who are in diaspora. They are supposed to point these things to them. That, where we are, the systems are working because of A, B, C, D. Believe me or not, they know what to do in order to improve what is happening. But deliberately, they don't want to improve the situation for Zimbabweans. Do you know why I'm saying this?
in 2008, when things was so, when there were a lot of hardships, we made money. I want to be honest with you guys. When things are hard, you can make more money in Zimbabwe. Because I made money when everyone else was suffering. How did I make money? I used to go buy bread. You go buy bread because bread is not there in the shops. You sell at exorbitant price. You go there, you do your means. So people who were like me, who benefit from the rogue system, who not want the system to improve. This is what we are facing in Zimbabwe. So, but Owen, Katsande, Katsande, what is the problem here? We need to learn, 1 hour 5 minutes here. Anyway, and that almost 2 minutes, Katsande. Are you okay? Are we guys okay here? I mean, in Indo, I don't want to be. No, Owen, go ahead. I think Katsande is there. I don't know. He might have some issues with you, but go ahead, Owen. Okay, thank you. So, I want to say, Zimbabwe has got a capability of a growth. Tired from driving to if our government, this government which put itself there, is willing to change things. Do you know that